Bonjour tout le monde. Hi everyone. Merci d'être parmi nous pour ce lancement de profil pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. So thank you all for being here for the launch of our report on English speakers in Abitibi-Témiscamingue. Okay. So who is PERT? So the Provincial Employment Roundtable is a nonprofit multi-stakeholder initiative focused on addressing the employment and employability challenge facing Quebec's English-speaking community. Through our research and our stakeholder work, we engage at all levels of policymakers to develop solutions and ensure adequate resources to improve the labor market outcomes of English-speaking Quebecers. Donc, when we began this process of the employment profiles, we sought out to answer the question, what is the employment situation of English speakers in Quebec, and in particular in Abitibi-Témiscamingue? Donc, on s'est lancé avec dans ce projet avec la question de voir quelle est la situation d'emploi des Québécois d'expression anglaise à travers le Québec et dans chaque région. Donc, aujourd'hui, on va voir l'Abitibi-Témiscamingue. So to do this, to answer this question, we rely on Census Canada data. It's the only source of linguistic data that has the intersection of economic indicators and language. So we're dependent on the census results to develop these profiles. And we used them in 2016 for our first batch of profiles and again in 2021 for this most recent edition. Donc, on se base surtout sur les statistiques du recensement canadien, qui est la seule source de statistiques qui justement rejoint les données économiques avec les indicateurs linguistiques. Donc, cette source de données est quand même limitée. So it's a limited data source because it only comes out every 5 years. Donc, ça sort seulement aux 5 ans. Donc, c'est pas nécessairement une vue d'ensemble d'aujourd'hui, mais on peut, en comparant différentes statistiques du recensement, voir justement la trajectoire de la communauté. So while it's a limited source of data and is only available once every 5 years and only presents a very specific snapshot of the labor market at a given point in time, we can kind of deduce trends or assess the trends of the community if we look at multiple years of the census. In this edition of our employment profiles, we also looked at qualitative data that we collected through focus groups, interviews, and community surveys. Donc, pour complémenter les statistiques, cette fois-ci, pour la deuxième édition de nos rapports, on a aussi inclus des données qualitatives qu'on a pu recueillir à travers des groupes de discussion, des entrevues et des sondages dans la communauté. We also have a particular way of splitting up our demographics. So we use English speakers and French speakers in this profile that are classified according to the Statistic Canada's definition of first language spoken, which takes into account an individual's mother tongue, the language used most often at home, and their knowledge of the two official languages. Donc, pour nous, dans ces profils, on classifie les groupes linguistiques par la première langue parlée de Statistique Canada qui incorpore les informations pertinentes pour la langue maternelle d'un individu, la langue qu'ils utilisent le plus souvent à la maison et leur connaissance des deux langues officielles. On utilise cette définition-là, so we use this definition because we find it is the most inclusive definition of English speakers and provides us with a more realistic count of individuals likely to use English language services or require other language-specific services such as French language training. Donc, on utilise cette définition parce qu'on trouve que c'est la plus inclusive, qui nous permet d'avoir un aperçu sur justement le nombre réel ou le nombre approximatif plus réel de gens qui seront portés à requérir ou utiliser des services d'emploi en anglais ou qui auraient besoin de d'autres services pour justement l'apprentissage de la langue française en particulier. Donc, les statistiques. Jumping into the stats. So, in Abitibi-Témiscamingue, we see that the English-speaking population represents about 4% of the community versus 14.9% of the larger Quebec population. If we look at the stats by MRC, we can see that the highest proportion of English speakers live in the MRC of Témiscamingue. Donc, on peut voir
donc, la population des Québécois d'expression anglaise est à peu près 4% de la population totale de la région. On voit que la plus grande concentration des Québécois d'expression anglaise se trouve en Témiscamingue, où ce qui représente 16,9% de la population. Et dans les autres MRC de la région, c'est une très petite population qui y vit, qui est d'expression anglaise, qui s'identifie comme expression anglaise. Ici, on peut voir justement un peu plus le breakdown. So we can see a bit more of the demographic breakdown. So while English speakers represent about 4.1% of the total population, we can see an even distribution between men and women. It's a relatively even distribution between youth and mature workers, so 55 to 64, and relatively small proportions of visible minority and immigrant populations, though there is 1.9% of the population that identifies as First Nations, essentially. Pour répéter encore une fois, on voit une distribution à peu près égale des hommes et des femmes parmi la population d'expression anglaise. Pareillement pour les populations de jeunes et de travailleurs d'âge 55 à 64 ans. Une petite proportion de la population qui est de minorité visible ou immigrante. Et pour les Premières Nations, au sein de la communauté d'expression anglaise, représente à peu près 1,9% de la population de la région. Donc, en termes de participation, taux de participation, so in terms of the labor force share, English speakers represent about 3.6% of the labor force in Abitibi-Témiscamingue. Again, we see the highest proportions of labor force participation in the Témiscamingue MRC. So that follows most amount of people would have the highest or high labor market participation. Yeah, followed by Témiscamingue et Vallée-de-l'Or qui ont des proportions à peu près égales. Mais on voit ici que la proportion, leur poids démographique est plus haute que leur participation sur le marché du travail. So we see here that their weight in the labor market is a bit lower than their labor market participation for the region, for English speakers in particular. If we look at the raw numbers, so total labor force for English speakers in Abitibi-Témiscamingue, we see that there are about, well, obviously Témiscamingue has the highest proportion of English speakers with 1,140. Vallée-de-l'Or is the only MRC that's kind of comes close to that number with 808 individuals for a total of 2,685 individuals, English-speaking individuals in the labor market in the region. Donc, pour me répéter, on voit la plus grande part d'individus, comme on a mentionné tantôt, dans Témiscamingue, donc à 1140 individus sur le marché du travail. Il y a juste la Vallée-de-l'Or qui approche un peu ce chiffre-là avec à peu près 808 individus, pour un total de 2685 individus d'expression anglaise sur le marché du travail dans la région d'Abitibi-Témiscamingue. So labor force participation rate. Donc, tantôt, on regardait la part de la population active sur le marché du travail. Ici, on regarde le taux d'activité. So we see here that overall in the province, English speakers tend to have a slightly higher labor market participation rate than French speakers and the total population. However, Abitibi-Témiscamingue, we see that English speakers trail relatively far behind French speakers in labor force participation. Donc, on voit le taux d'activité des Québécois d'expression anglaise. La région de Abitibi-Témiscamingue est plus basse que celle des francophones de la région et de la population totale de la région. Ce qui n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. In most other regions, we see that English speakers have a higher labor market participation rate than the average for the region and of French speakers. In the case of Abitibi-Témiscamingue, we see that this is an area where English speakers are trailing behind. Bon, if we look at the labor force participation rate by MRC, we see that English speakers kind of trail behind in all MRCs in Abitibi-Témiscamingue with a very pronounced trailing in Abitibi West.
Corresponds to a quite small population there as well. But again, this is a trend that is kind of unique in our statistics, insofar as in most other regions, English speakers have a higher rate of participation. Donc, on voit ici, si on regarde le taux de participation par MRC, à travers la région, les Québécois d'expression anglaise tirent de l'arrière avec la participation sur le marché du travail. C'est très accentué, le plus accentué en Abitibi-Ouest. On a vu que c'est quand même une très petite population, mais tout de même, si on regarde les taux de participation à travers la province, normalement, ce qu'on voit, c'est que les Québécois d'expression anglaise sont surreprésentés ou ont des taux de participation plus hauts que les populations francophones et que la moyenne de la population. Mais ici, en Abitibi-Témiscamingue, ce n'est pas le cas. Donc, si on regarde à l'intérieur des populations, so if we look at the breakdown within the population, so in terms of labor force participation, we have a total of 56.5% for the English-speaking community as a whole. Men represent 61.6% of the labor market participation, or have a labor market participation about 61.6%, which is 10% higher than that of women. Here again, we see that youth and mature workers have similar labor market participation rates, and that visible minorities, though they represent a small portion of the actual community, are quite active in the labor market compared to the rest of the group. So we see their labor market or labor force participation rate at 74.8%, and then followed by immigrant populations and First Nations populations by 58 and 55% respectively. Bon, en termes d'industrie principale pour les Québécois d'expression anglaise, ou des industries principales en général pour la région, on voit que les top 3 industries pour les Québécois d'expression anglaise par MRC ici. So we see the top 3 industries for English speakers here per MRC. So we'll start with Abitibi West, where the top industry for English speakers is mining, quarry, and oil and gas extraction at 42.9% of the population. We see retail trade coming in second place with 28.6%, and healthcare and social services kind of tied with 28.6% as well. In Abitibi, we see that, again, mining, quarry, and gas extraction at 27.8% of English speakers in that region. Health and social assistance coming in the second place as well, followed by construction. In Vallée de l'Or, we see that retail trade comes in first place with 14.8% for English speakers, followed by healthcare at 13.5%, and here again, mining, quarry, and oil and gas extraction at 12.3%. In Témiscamingue, where we have the highest proportion of English speakers, we see manufacturing taking up the top spot, so at 19.9% of the English-speaking population, followed by public administration at 17.6%, healthcare and social assistance at 16.7%. And finally, in Rouyn-Noranda, we have mining, quarry, and gas extraction, again taking the top spot at 16.2%, equal with healthcare and social assistance at 16.2%, and followed by wholesale trade at 13.3%. So if you look at the top 10 industries overall for English speakers in the region, we see that in first place, we have healthcare and social assistance, followed by manufacturing and public administration. And then in fourth place, we have mining, quarry, and gas extraction. For the French-speaking community, we see that healthcare and social assistance takes the first spot at 14.5% of the population, versus mining, quarry, oil, and gas, and retail trade coming in equal at 11.7%, followed in fourth place by manufacturing, which is at equal levels to educational services and similar to construction. En termes de chômage, so in terms of unemployment. So in Quebec as a whole, donc au Québec en entier, on voit que les Québécois d'expression anglaise ont 4 points de pourcentage de plus que la population francophone en termes de taux de chômage. So we see that at the provincial level, English speakers have 4 percentage points higher unemployment than their French counterparts in terms of unemployment rate. We see a similar trend in Abitibi-Témiscamingue, where English speakers have
an unemployment rate of 8% versus an unemployment rate of 5.5% for the French-speaking community, and for the total population of the region, an unemployment rate of 5.6%. So that's a 2.5 or 2.4 percentage points higher for the English speakers than the rest of the community, depending on which one you look at. If you look at unemployment rates per region, donc si on regarde les taux de chômage par MRC, so not by region, but by MRC, we see that the area that has the most English speakers also has the highest unemployment rate. So on voit que l'MRC avec la plus grande portion de la population d'expression anglaise a aussi les plus hauts taux de chômage. Donc on parle en Témiscamingue de 10,1% pour les Québécois d'expression anglaise versus 6,7% pour la communauté d'expression française. Puis que dans pas mal toutes les MRC, il y a les Québécois d'expression anglaise qui ont quand même beaucoup plus hauts taux de chômage que les populations francophones, avec l'exception d'Abitibi, qui a moins que la moitié du taux de chômage. Et en Abitibi-Ouest, en fait, la population est juste trop petite pour qu'on puisse bien représenter justement les proportions, comme qu'on a eu tout à l'heure. Il y avait comme 45 personnes dans cette région-là. Donc, partout où on va voir des astérix, c'est parce la population est trop petite. So what I was saying is, in Abitibi and Abitibi West, these are the only two MRCs where we see the English-speaking population with a lower unemployment rate. In Abitibi West, there's a star there because the population is too small to get an accurate read. I believe we saw before that there's about 45 people living in Abitibi West, so that's why we don't, small variations there make huge differences, and we didn't want to skew the data. Similarly, in Abitibi, there's a small population, but in terms of unemployment, they're doing all right. Chad? Yeah. Before you move on, you have two questions in the chat. Sorry, I can. Yeah, no, go ahead. I couldn't find a place to put up our hand. My question was, can you please describe unemployment? Is that somebody receiving unemployment insurance or somebody who is not employed? And then Allison would like to have a clearer picture of what year the stats are from. So the stats are from the 2021 census data for the most part. Some of the income stats we'll see later are from, now I'm drawing a blank, Revenue Canada. And I believe they might have 2022 stats as well. I can get our research team to follow up and just clarify that part. But for the most part, the majority of the stats are pulled from Stats Canada 2021 census. And then unemployment refers to individuals who are not currently employed and are actively seeking employment. So it excludes people who are retired, and I believe it excludes students in particular. But everyone else who is either on unemployment or seeking employment and not on unemployment would kind of fall into this category. Okay, but we really don't know that they are seeking unemployment. Like we don't know if there's. It could be a spouse whose husband makes enough money and they're not getting unemployment, they're not seeking unemployment, but they are unemployed, correct? I believe, and I'll for the sake of not pulling down the presentation for the moment, I will follow up with that answer in a second in terms of, because I know it includes, people who are actively looking for work. I'm not sure if like the scenario you just presented falls into that category, but before the end, I'll circle back to that with the definition, which is definitely in the slide, but I can't see it right now because it's in the notes, speaker's notes. Thank you. No problem. Were there any other questions? Est-ce qu'il y avait d'autres questions à ce point-ci? Seeing no movement, we'll keep going. Bon, so on s'est posé la question à voir c'est qui les Québécois d'expression anglaise qui sont au chômage. So who are the unemployed English-speaking Quebecers, English speakers? So in Abitibi-Témiscamingue, an estimated 215 English speakers were unemployed in May 2021. Of the unemployed, there was a higher proportion of men than women in the unemployed English-speaking population. So 61% were men versus 38.4% were women. A small portion of the unemployed group were immigrants, so 9.3%. A small portion of the unemployed group identified as visible minorities, so 4.7%. More than half the unemployed group were First Nations or Indigenous at 65.1%. Near half of the unemployed populations are found to have obtained post-secondary level of education.
at minimum, so 44.2%. More than half of the unemployed English-speaking population reported having worked part-time before they were unemployed, so 56.6%. And Témiscamingue has the highest unemployed population among English speakers at 53.5%, while Abitibi West reported no unemployed English speakers. So in Abitibi West, I think it was the 45 English speakers that are there are all working. Donc, en français, parmi les 215 Québécois d'expression anglaise qui étaient au chômage, ou qui étaient dans une situation de chômage, on a trouvé qu'il y avait une plus haute proportion qui était des hommes que des femmes. Une petite proportion était des immigrants, donc de population immigrante à 9,3%. Une petite proportion de la population était de minorités visibles à 4,7%. Plus de la moitié était de Premières Nations. À peu près la moitié avait au moins atteint excuse, I said secondary, post-secondary education. Donc, avait au moins atteint un niveau postsecondaire d'éducation à 44,2%. Plus de la moitié des gens qui étaient au chômage sans emploi avaient rapporté avoir travaillé à temps partiel avant de perdre leur emploi. Et Témiscamingue avait justement la plus grande population de personnes qui étaient au chômage, dans une situation de chômage à 53,5%, tandis qu'en Abitibi-Ouest, ils ont rapporté ne pas avoir ils ont rapporté 0 Québécois d'expression anglaise qui étaient au chômage. Donc, toutes les 45 personnes avaient un job. Donc, si on regarde parmi les sous-populations en Témiscamingue, on voit que 8% du total, comme on avait mentionné tantôt, 9,2% étaient des Québécois d'expression anglaise étaient hommes, 7% étaient femmes. On voit que parmi les jeunes, si on compare les communautés d'expression anglaise et francophones, c'est presque le double, juste en dessous du double, en fait, des Québécois d'expression anglaise qui sont jeunes, qui sont au chômage, versus la population francophone. La part des travailleurs de 55 à 64 ans est effectivement égale pour les deux communautés linguistiques, à 7,5% pour les Québécois d'expression anglaise et 7,6% pour la communauté francophone. En termes de communauté minorité visible, on voit qu'en fait, les Québécois d'expression anglaise et minorité visible performent mieux ou ont moins de chômage que la population francophone. Il faut dire encore que la population est très petite. De la part des personnes de minorité visible. La population immigrante a un taux de 11,4% de chômage versus 4% pour les immigrants francophones. Et parmi les Premières Nations, encore une fois, les taux de chômage sont plus hauts chez la population d'expression anglaise que celle des francophones de Premières Nations aussi. Donc, en termes de revenus, so in terms of income, so we're looking here at median employment income. We see that in at both the provincial level and at the regional level, English speakers trail behind about $5,200. Donc, on peut voir que et à l'échelle provinciale et dans le cas de la région d'Abitibi-Témiscamingue, les Québécois d'expression anglaise ont un revenu d'emploi médiane qui est 5 200 $ plus bas que celui des Québécois francophones. Parmi les MRC, on voit dans presque tous les MRC que les Québécois d'expression anglaise tirent de l'arrière en termes de revenus, avec l'exception d'Abitibi-Ouest, où les 45 Québécois d'expression anglaise ont un revenu médian qui est 800 quelque chose de dollars plus que celui des francophones. Mais parmi tous les autres MRC, c'est quand même des gros écarts, à part encore une fois pour Témiscamingue, qui a un écart de seulement 1200, mais que les Québécois d'expression anglaise tirent quand même de l'arrière dans cet MRC-là. Donc, pour voir les sous-groupes parmi les groupes, on voit que les hommes d'expression anglaise gagnent quand même beaucoup plus que les femmes d'expression anglaise. C'est semblable pour la communauté francophone.
sauf que bien sûr, la communauté francophone gagne plus que leur homologue d'expression anglaise. Il y a un gros écart entre les jeunes d'expression anglaise et leur homologue francophone aussi. On voit cependant que les travailleurs âgés de 55 à 64 ans d'expression anglaise gagnent plus que leur homologue francophone. Que c'est le même cas pour la population scientifique comme minorité visible, donc à peu près un 2400 de plus en termes de revenus médians d'emploi pour cette communauté-là. Euh, la population immigrante d'expression anglaise tire de l'arrière de leur homologue francophone de presque 10 000 et les populations Premières Nations d'expression anglaise performent un peu mieux que leur homologue francophone si on regarde les sous-groupes parmi les groupes. Did I say that in English at all? I'll just say it again. So we see that men generally do better than women in terms of median income in the region, which is similar for both linguistic groups. We see that youth are quite far behind in terms of median employment income versus their French counterparts. We do see, though, that mature workers, so 55 to 64 in the region, for English speakers, do have higher median incomes than their French counterparts, which is the same for visible minorities, though the gap is smaller. That community fares slightly better in terms of median income. We see that new immigrant populations or immigrant populations do far worse than their French counterparts in terms of revenue, and that First Nations, English-speaking First Nations communities do slightly better in terms of median income than their French counterparts. So next slide is low income cutoff, essentially. And what we see here is, first off, at the provincial level, we see nearly double the rate, if not a little bit more than double the rate of the proportion of the population living at the low income cutoff. So for English speakers, 9.3% of the total population lives at the low income cutoff versus 4.8% for French speakers. We see in Abitibi-Témiscamingue that the English speakers have more than double the rate of the population living at or below the low income cutoff. And that Témiscamingue there's huge gaps in terms of proportions of the population living at the low income cutoff, so 7.4 versus 2.3%. Rouyn-Noranda has similar gaps as the provincial, the regional disparity, with 5.2% of the English-speaking community living at or below the low-income cutoff versus 2.4% of the French-speaking community. We see in the Vallée de l'Or, however, that that proportion is reversed, so double the amount of French speakers live at the LICO versus English speakers who have the 1.5%. So in terms of work activity, we see that English speakers, French speakers. Okay, the colors are throwing me off here. And I think that they're wrong. Yes, I think this is the English speaking community here, so we'll have to make that correction. But we see in we see that more English speakers work full time than part time in the region, with the exception of Abitibi West, which has a high proportion of part time work. And it slightly reflects the provincial trend of having about even distribution. We see in the French-speaking community, though, that across the board there's pretty even distribution of part-time and full-time workers. Apologies again for the flip. I know it's correct in French. In terms of average weeks worked, so la moyenne des semaines travaillées pour les deux communautés, on voit que c'est une distribution à peu près égale. English speakers have about the same amount of weeks worked as French speakers in the region. So French speakers have 41.5 weeks worked throughout the year versus 41.2%, 41.2, not percent, weeks worked for English speakers. It's relatively stable across the region, with the exception of Abitibi West, where we see about 7 less weeks worked for English speakers, and in Abitibi, where we see slightly higher average weeks worked for the English-speaking community. In terms of education,
So we see here the kind of educational distribution for English speakers. So for the region as a whole, we see that 28.6% of English speakers do not have any formal degrees or certificates. 23.9% have at least a secondary school diploma or equivalency, and that 47.5% of the population have a post-secondary certificate, diploma, or degree. Um, if we look at the distribution of minimum secondary schools, so secondary and above, si on regarde la distribution, la proportion de la population qui ont au moins un minimum de secondaire et plus en termes d'éducation, on voit que 71,4% de la population d'expression anglaise a au moins un minimum de secondaire versus 73,9% pour la population francophone. Donc, la population francophone est légèrement mieux instruite dans ce sens-là que la population d'expression anglaise. On voit que à Rouyn-Noranda, les Québécois d'expression anglaise ont un peu plus d'avance à ce niveau-là. Même chose pour l'Abitibi-Ouest et en Abitibi. Cependant, dans la vallée de l'Or et en Témiscamingue, on voit que c'est où les plus grandes populations, on voit que les Québécois d'expression anglaise tirent de l'arrière. So, there's a relatively even distribution of minimum secondary attainment for English speakers, though they trail behind French speakers in that regard. We see, however, that in Rouyn-Noranda, Abitibi-Ouest, and Abitibi, that English speakers have slightly higher rates of education than minimum secondary educational attainment than French speakers. However, these are also really the tiniest communities. And if we look at the largest communities, we see the trend reflected. So in Vallée de l'Or, 67.5% of the English-speaking community has minimum secondary attainment versus 72.1% for French speakers. And in Témiscamingue, we have 70.1% of English speakers having a minimum secondary versus 75.4%. Puis on voit largement que ces tendances ne suivent pas la tendance provinciale. So we can see that this tendency in the region doesn't follow the provincial trend, which has English speakers having at least 4% higher minimum secondary attainment, educational attainment rates. In terms of English-French bilingualism, throughout the province, we have about 64.8% of the population that self-reports as being bilingual, so having a knowledge of one or both of the official language or both official languages and able to communicate. In the region, we have it kind of follows that trend at 64.5% of the population describing it being able to hold a conversation in both official languages. Donc, si on regarde les taux de bilinguisme anglais-français, on voit que en termes de la province, ce qu'on peut voir, c'est 64,8% de la population d'expression anglaise versus 48,9% de la population francophone se dit être capable de tenir une conversation en français, dans les deux langues, officielles. C'est une tendance qui est maintenue là, pour la région d'Abitibi-Témiscamingue avec 64,5% de la population d'expression anglaise qui se dit capable de communiquer dans les deux langues officielles versus 34% de la population francophone. Puis on voit que parmi les MRC, avec l'exception de Témiscamingue, il y a quand même des gros écarts là, dans la perception de capacité dans les deux langues. So we can see with the exception of Témiscamingue that English speakers kind of far exceed their French counterparts in their comfort levels in both official languages, where in Témiscamingue it's a bit more even, with only about 1% difference. Bon, je vois que le temps file, donc je vais aller un peu plus vite, mais on est à la fin. So, in terms of issues and needs that we identified in the region, French language proficiency came out as one of the top barriers to employment for English speakers, as well as lack of French language training programs and opportunities. There is issues related to training and educational opportunities in the region as well, including soft skills training, vocational education, and access to post-secondary education. There's also an issue with regard to employment opportunities. So there's a need to kind of sensitize employers regarding their biases and stereotypes and support them in updating their hiring practices.
There's also an issue of out-migration. So the lack of English language post-secondary options and insufficient French skills of the community has led to an out-migration of youth to other regions where there's more opportunity for education and jobs. And there needs to be incentives kind of developed to hold individuals in the region. Donc, rapidement en français, les obstacles qu'on voit, c'est un manque de maîtrise de la langue française, un manque ou c'est ça, une déficience dans les programmes d'apprentissage français de la région, ainsi que un manque d'opportunités éducationnelles. Donc, pour les soft skills, désolé, le soft skills ne peut pas traduire dans ma tête, les fil de cheminement d'éducation professionnelle et technique et l'accès à des programmes postsecondaires. Il y a aussi des enjeux d'opportunités d'emploi dans la région, ainsi qu'un problème d'exode du talent. Dans le fond, les Québécois les jeunes d'expression anglaise se voient quitter la région pour trouver des opportunités de travail et d'éducation qui ne sont pas présentes sur le territoire. In terms of recommendations, we recommend recognizing English speakers as an underrepresented group in the labor market and to develop targeted work integrated French language learning and skills training programs in the region, improve and expand the delivery of professional French language training in the region, adapt and expand existing public employment services and programs to reach English speakers in the region, to improve access to English language vocational training and post-secondary education, and most importantly, we think, to strengthen partnerships with local organizations like Neighbours who serve English speakers to help tackle the issue of out-migration and support retention. Donc, en termes de recommandations, on demande plus d'apprentissage du français intégré au travail, d'améliorer l'offre de services en termes d'apprentissage de la langue française dans la région, d'élargir les services publics d'emploi pour justement aller rejoindre plus de Québécois d'expression anglaise, d'améliorer l'accès aux programmes techniques et professionnels en anglais dans la région, ainsi que l'accès à l'éducation postsecondaire, et finalement de renforcer les partenariats avec les organisations communautaires comme Neighbours, qui offrent des services à la communauté d'expression anglaise et qui pourraient aider à améliorer les enjeux de rétention. Donc, that brings us to the end of the presentation. Je vais ouvrir le plancher pour des questions et discussions.